previous video we were talking about the lesson number 3, an exercise we were doing, and the last sum we have done is 3.14. So now here we are entering in the another sum, and this sum will be the 3.15 sum. Check out, the sum is stated like this: a solution of nickel nitrate NiNO3 twice is between the platinum electrodes using the current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of the nickel is deposited at the cathode? So in solution, we are going to find out the mass, that is W, and you know, dear students, W is equals to MIT upon NF. Okay, so first we will put the formula W is equals to MIT upon NF. Now here which values are provided to us? Why, which are the, so M is 58.79, here it is given M 58.79. okay, that is value is given. Chalo I, so I is also given us, so I is given current ampere, I is 5 ampere. Time is for 20 minutes. 20 minutes should be converted into second. Nickel plus 2 is given. See, Ni plus 2 is given. So nickel and F to constant charge. You know this value. So dear students, we are putting value into the equation and we will get the answer 1.8277 gram. So this is very simple question. See, simple, find out the values, putting, take the different value and put it. Hope that you understand this. So simple question 3.15. Now we are entering 3.16. Oh, big question. 3 electrolytic cells respectively A, B and C are given to you. Okay, NSO4, B consists of AgNO3 and C consists of CuSO4 are connected. A steady current of 1.5 ampere was passed. એટલે કરંટ આપેલો છે. સી કઈ વેલ્યુ આપેલી છે that we will round કરતા જઈશું એને, that's why you can understand. So this is the value of current. Okay, 5 ampere current માં આપી દીધો છે. Was passed through them until 1.45 gram, that is W આપી દીધો છે. ડિપોઝિટ, સિલ્વર ડિપોઝિટ, સિલ્વર એટલે સિલ્વર કોને કહેશે? B સ્ટેટમાં છે, સિલ્વર ડિપોઝિટ થાય છે. ઓકે, B માં આપ્યું છે. How long did the current flow? What mass of the copper and zinc? So first we have to find out time, and after finding time we have to find out the mass of copper and zinc. So hope that you understand this question. Now we are entering in the solution of this question. Solution will be like this solution. Okay, so in solution the first step is to identify the cell. In which cell what is given? Cell A ZnSO4, cell B AgNO3 and cell C is given CuSO4. So which things are given that we have identified. Okay, now what is the given? The given is the for cell B. આપણા પાસે cell B આપેલો છે, તેમાં 1.45 gram of the silver is deposited. Now what's of silver? Silver no mass here 1.45, and what is the atomic mass of the silver? Everyone know now, 108. So here simple, we are going to use the formula. Okay, so first we are going to for cell B, Ag plus electron minus, એટલે અહીંયા number of electrons કેટલા છે? So number of electron is 1, so that's why we have to take here only one, number of electrons are 1. Okay, so we will take n equals to 1. Molecular mass of silver 180 and current pass is 1.5 ampere. Now use the given values. Okay, it is given that 1.45 gram, that means W is given, and we have to make the formula for T. કેટલા ટાઈમ માટે છે, એટલે T આપણે સબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે. So here you can see we have made the subject of T from this. આ આપણે સબ્જેક્ટ T ને બનાવ્યો છે. So hope that you understand that we have made the subject to
t. ઓકે, સો નાઉ હવે આપણે કઈ વેલ્યુ પુટ કરીશું? બધી ટાઈમની ને બધી વેલ્યુ પુટ કરી અને આપણે ટાઈમ શોધી નાખીએ. ચેક આઉટ હાઉ મેની ટાઈમ કમ્સ. સો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. જોઈ લો કેટલા સિમ્પલી સમ થઈ ગયો, ટાઈમ થઈ ગયો લો આપણા પાસે. તો કેસ બેમાંથી આપણે શું શોધી નાખ્યો છે? વી હેવ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટાઈમ. ઓકે, નાઉ વી આર ગોઈંગ ફાઇન્ડ આઉટ ધ કેસ એ માં જતા રહીએ. સો વોટ ઇઝ ધેર ઇન કેસ એ? તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, કરંટ ફ્લો આટલો થાય છે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ અવર આઈડિયા. નાઉ સેલ એ ની અંદર શું થશે? યુસી સેલ એ માં કોણ આપ્યું છે? ઝિંક આપ્યું છે. ઝિંક આયન ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ઝિંક. અહીંયા n નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 2 થઈ ગયા. મોલેક્યુલર માસ ઓફ ઝિંક 65 છે અને I 1.5. પુટ ધ વેલ્યુ, ચેક આઉટ ધીસ. Everything is close and too much hot. Okay, so I don't think આમાં તમને કઈ પ્રોબ્લેમ હશે. Okay, so now for cell C, and cell C here also very interesting. Cu plus 2 એમાં પણ બે ઇલેક્ટ્રોન છે. M 63.5 છે, I છે, બધું છે. So the answer is on. Hope that you understand this topic very nicely. Any doubt હોય તો પૂછજો. બાકી મને નહીં લાગતું કે આમાં કોઈ ડાઉટ હોય. ઓકે, સો એવરીથિંગ ઇઝ વેરી નાઇસ એન્ડ ગુડ હિયર. સો હોપ ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ થિંગ વેરી nicely. Now next topic, and next topic is also very interesting. And what is the topic? That is the question number 3.17. Now read this question properly. The question is very important. Okay, using the standard electrode potential, predict if the reaction between the following is feasible or not. Chalo, solution. Okay, so in solution, first we are going to study about the first equation, and that first equation is this: Fe plus 3 and ion is given. Now here Fe plus 3 maximum oxidation number છે. આનાથી ઓક્સિડેશન વધારે નહીં થઈ શકે. તો Fe plus 3 must have to reduce. સમજ પડે છે ને? Fe plus 3 એ મોસ્ટ હાઈએસ્ટ શું છે? નંબર છે. હવે એનાથી વધારે નહીં જઈ શકાય, એટલે Fe plus 3 એ રિડ્યુસ થવું પડશે. I માઇનસ છે એ રિડ્યુસ પણ થઈ શકે અને ઓક્સિડાઇઝ પણ થઈ શકે. સો માય ફર્સ્ટ પોઈન્ટ વિલ બી ધીસ કે Fe plus 3 will be reduced because plus 3 is the highest oxidation for Fe, and hence I minus will be oxidized. So I will be anode and Fe will be cathode. Simple. જે ઓક્સિડાઇઝ થાય છે એ એનોડ બનવાનું છે અને જે રિડ્યુસ થાય છે એ કેથોડ બનવાનું છે. તો Fe will be cathode. Now put the values. જો હવે તમને ખબર છે I નો પોટેન્શિયલ કેટલો છે અને Fe નો પોટેન્શિયલ કેટલો છે, that all you known by you. તો Fe નો પોટેન્શિયલ કેટલો છે? 0.77 અને I નો પોટેન્શિયલ છે 0.55. E ડિગ્રી સેલ ફાઇન્ડ કરો. 0.77 minus 0.54, that is 0.23. Now if positive answer come, reaction occur. Negative answer come, reaction will not occur. So that is our last tragic point. You understand? અહીંયા પોઝિટિવ આન્સર મળ્યો છે એટલે સેલ એસ્ટાબ્લિશ થશે અને રિએક્શન અકર થશે. ચલો સેકન્ડ રિએક્શનમાં જોઈએ. સેકન્ડ રિએક્શનમાં શું આપેલું છે આપણને? Ag and copper આપેલું છે. નાઉ થિંક આઉટ અબાઉટ ધીસ કે Ag અને કોપરમાં Ag પ્લસ આપેલું છે. હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન નંબર ઓફ Ag ઇઝ +1, એટલે એ પતી ગયો. એટલે Ag જ રિડક્શન થઈ શકે. કોપર +2 પણ જઈ શકે. ઓકે, તો એક ઓક્સિડાઇઝ થવાનું અને એક રિડ્યુસ થવાનું છે. તો Ag will be reduced out and Cu will be. So here I have written there for you. So read this. ચલો આના માટે લખેલું છે આપણે કે Ag plus will be reduced because +1 is the highest oxidation state of Ag and Cu will be oxidized. So Cu will be anode and Ag will be cathode. હવે anode minus cathode બંનેના આપણે શું મૂકીશું? Next point is to write their values from the table. Ag ની વેલ્યુ 0.8 અને પેલાની વેલ્યુ 0.34 છે. We have put and the answer is this. Okay, so simple. અહીંયા પણ પોઝિટિવ આન્સર આવ્યો. That's why it will going on. So dear students, up to this we have studied. Now we are going to study next in next video very interesting part, that આનો અડધો પાર્ટ જે બાકી છે તે અને બીજો નવું શીખીશું. મિલતે હે બ્રેક કે બાદ.